tá bá máa fi ní àti ṣe ọdún kẹwàá festival kí gbogbo ọmọ kóòtù jíire á dàbí kí lọ́dún tó ń ṣe ní UK yìí London there is one festival tó ń ṣe pé so this kind of festival náà la fẹ́ jẹ́ kí a ní Nàìjíríà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílé Ifẹ̀ torí pé orísun wa nílé Ifẹ̀. Bàbá kí n padà sí gbogbo tá a ti jọ ń sọ látàárọ̀ kí a wá ṣe kánmọ́kánmọ́ ká mú ètò ìwá sí ìdánidúró ẹni wípé gbogbo ntẹ́ fi ń ṣe tí gbogbo ẹ̀ fi ń dùn tó ń dùn yìí wípé òróró ara wa náà la fi ń dínra wa pé ẹ sì ń pe gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé káwọn náà túyáyá kan túyáyà àwọn kan lówó yìí tí wọ́n lọ ń kólẹ̀ fún Big Brother Africa pé irú owó yìí tá a lọ ń dà sórí nǹkan tí ò ní láárí tí ò gbàṣà tí ò gbé pé káwọn á kó sórí ètò tẹ́ gbé dání yìí wípé ẹ sì pé gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtolóṣèlú o àtọba o àtàràlú ní gbogbo àgbáńlá yìí pátápátá pé ọjọ́ kìíní oṣù karùn-ún yìí ó náà lọ́jọ́ tá a gbélẹ̀ wípé ayẹyẹ ọmọlúàbí tí gbogbo owó jókòó tí àwọn bàbá wa ọ̀nìrìṣà tí wọ́n wà ń bẹ̀ tí bàbá wa Aláàfin táwọn náà wà ń bẹ̀ tí gbogbo ó sì jọ ní ohun kan àti ṣọ̀kan láti ti orílẹ̀-èdè Yorùbá láti tì iwájú tí n bá lórílẹ̀-èdè Yorùbá kì í ṣàṣìsọ nítorí pé Yorùbá fúnra rẹ̀ orílẹ̀-èdè ní láàyè ara tiẹ̀ bàbá wa kí n tó jẹ́ kẹ́ ẹ máa lọ onímọ̀ níyín ẹ sì tún jẹ́ ẹni tó jẹ́ wípé nípa ọ̀rọ̀ ìdájọ́ ẹ mọ̀ nípa rẹ̀ kí làwọn làásìgbò gan ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú tó jẹ́ àwọn kan tẹ́yìn gan kó dání tẹ̀ ń ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ fún láàrin ìlú. Mo kọ́kọ́ fẹ́ mẹ́nuba ibi tí ẹ kọ́kọ́ sọ nípa ìrànlọ́wọ́ máa ṣẹ̀ tí wàá padà sí ibi kan tá à ń ṣe gẹ́gẹ́ bí amòfin àpájùlọ lórí ìdàgbàsókè àwọn ọ̀dọ́ nípa ìrànlọ́wọ́ ó ṣe pàtàkì ká fẹ́ opportunity yìí fi sọ fún àwọn èèyàn wa pé a ní àkáǹtì ẹgbẹ́ báwọn tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ tàbí tí wọ́n fẹ́ wò pé nǹkan báyìí la lè ṣe o wọ́n lè pè wá sórí aago 08033931229 tàbí 08093931229 àbí email wa yorubacouncilworldwide@gmail.com. Account wa ní Fidelity Bank 411-00-19-559 411-00-19-559 Fidelity Bank ní láti Yorùbá Association Yorùbá Council Worldwide. So láàrin kan. ẹ má bínú o fún àǹfààní àwọn tó ń gbọ́ wa ní àwọn orílẹ̀-èdè ibòmíì tán fẹ́ pè yín káwọn máa fi +234 kán máa fi síwájú rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ pé wá nọ́mbà tán fún wa ẹ bá ń tún nọ́mbà mú lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá ń tún nọ́mbà mú. +234 8033 93 1229. ẹ̀yin tí ń gbọ́ wa. +234 93 93 1229. tàbí ẹ lè tẹ ìwé ránṣẹ́ sí wa ní yorubacouncilworldwide@gmail.com. gbogbo ẹ̀yin tí ń gbọ́ wa tẹ́ fẹ́ pè wọ́n ẹ ti gbọ́ bá wọn ẹ má bá ń pè wọ́n sójú òpó wọn ẹ má bá ń pè wọ́n ẹ má pè wọ́n kẹ́ ẹ má bá wọn fọ̀rọ̀ jómitóró ọ̀rọ̀ ẹ má pè wọ́n kẹ́ ẹ mọ̀ tó tẹ́ fẹ́ mọ̀ nípa ọjọ́ kìíní oṣù karùn-ún tí agbá ẹyẹ kalẹ̀ tó jẹ́ pé bàbá wọ̀ onírìṣà àwọn náà ni wọ́n fi òǹtẹ́lẹ̀ pé bí ó ṣe rí nì ń táwọn alálẹ̀ ní ká mọ̀ ṣeré òun náà la sì ń ṣe yìí bàbá wa tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá àgbà tí wọ́n sì jẹ́ ọ̀kan lára àwọn aṣíwájú ní àwùjọ wa àwọn náà là ń bá ní ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ lórí ètò yìí Barrister Aare Oladotun Hassan àwọn làjọ ní ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ lórí àgbàgbé yìí bàbá lẹ́ẹ̀kan mo béèrè kan wípé onímọ̀ níyìn nípa ọ̀rọ̀ òfin kí làwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ gan-an iṣẹ́ wo gan-an lẹ tún ń ṣe faraàlú labalábẹ́. inú mi dùn pé tí a bá níṣẹ́ owó ẹni oníṣẹ́ owó ẹni ò gbọ́dọ̀ tán ní jẹ́ ìkọ̀sá bá ní pé ẹgbẹ́ nìkan la fẹ́ máa fi rìnrìn àjò yìí kò ṣeé ṣe wọn ní àtẹ́lẹwọ́ ẹni ò gbọ́dọ̀ tán ní jẹ́ amòfin ni mí tó dẹ̀ yọ̀rọ̀ǹtì ni mí èmi ní principal partner Juryman Associate Chambers ẹ bá wà láwùjọ láàrin àwọn human rights ní tọ́ba ti gbọ́ juryman ẹkùn ní wọ́n rí yẹn tó bá di lórí pé ká jà fún ọ̀tọ̀ ọmọ ènìyàn bí ṣe wà ń bí nígbà tí wọ́n ṣe tógèètì ní ìlú Èkó èmi nìkan ṣoṣo lọ́lọ́run lò náà ní ọdún náà lọ́ọ̀ ní 2018 nígbà tí wọ́n increase ẹ̀ ìgbà tó kọ́kọ́ ṣe tógèètì àwà ń bẹ̀ ìgbà tó wá increase ni mo shut down
tóògèètì pé nǹkan ìjọba wa ara wa gbogbo wa lájọ láǹfààní. wípé ẹ dá tóògèètì ń dúró pé kò ní lọ. ẹ dúró pé kò ní lọ àdẹ̀bà nǹkan kan jẹ́ bó tilẹ̀ jẹ́ pọ́n tẹ̀ ráwọn ọmọ gànfẹ́ kí wọ́n wá tún dàrú mo fọlọ́pàá DSS nǹkan mo ló gbogbo ètò òfin mo fi ṣe gbogbo tí mo ṣe mo kọ lẹ́tà sí DSS gbàtọ́ ọlọ́pàá ya wọ́n kàn pọ̀ káàkiri gbogbo third mainland gbogbo báǹkì gan shutdown lọ́jọ́ ìgbà pé ní profession total shutdown ìyẹn nìkan kọ́ mo ti ṣe ní àná òde ní wọ́n fẹ́ wóbì kan ní ládùúgbò àwọn pèsè àwọn agbègbè ẹni Ìkọ̀tà estate bó ṣe wó márùn kan lọ́dún náà lọ́hùn nìyẹn táwọn èèyàn bẹ̀ tí wọ́n shift wọn sí Jákàndé àti Ìkọ̀tà nísìnyí wọ́n tún ìjọba tó ti fẹ́ gbàbẹ̀ àwọn aráàlú yẹn ké tán tó wọ́n bá mi mo tún ti mu ní òkúkúdùn àwọn Ìkòròdú náà àwọn kan tó wà nílé iṣẹ́ ìjọba ní land wọ́n ń lo ipò wọn láti máa issue fake sí of o láti máa talẹ̀ ìjọba lórúkọ ìjọba lọ́fíń talẹ̀ àtàwọn ìlú ń gbé ilẹ̀ ibi tí Chief TOS Benson tí wọ́n ní tọ́dẹ̀ ti fún àwọn tó wà ń bẹ̀ táwọn tó wà ń bẹ̀ náà ti bá àwọn fámìlì ní ohun kan pé kán jẹ́ káwọn máa gbé káwọn dẹ̀ sùn tún mẹ́ra ṣùgbọ́n àwọn ìjọba àtàwọn àwọn ajẹ́bánu tí wọ́n fi lè lùpọ̀ àwọn lè lùpọ̀ wọn nǹkan ẹ̀ la ṣe ń fà lọ́wọ́ so yàtọ̀ sí yẹn I'm the chairman of a church Barr forum that is lawyers within the is an MBA forum tí àtidálẹ̀ àtàṣe court kan tẹ bá ń bọ̀ ní kẹtódé ẹ̀rí court kan tó fine lọ́nà èmi lọ́lọ́run lò láti fi parí court yẹn. ẹ tún ti kọ́kọ́ tù sádùúgbò tá a wà yìí náà ẹ̀yin sì lọ́lọ́run lò láti jẹ́ kó ṣeé ṣe. ọlọ́run lò ní lábẹ́ àsíá ìjọsà Barr forum tí mo jẹ́ chairman fún látọ̀ sí yẹn mi ni president Yorùbá Lawyers Association of Nigeria so à ń wò ó pé bá ṣe ń ṣe lé náà là ń ṣe ìta bí ṣe sọ síwájú tẹ́lẹ̀ mi ni secretary general gbogbo over 407 ethnic nationalities àṣẹlọ ṣe ẹ bá pè mí gbogbo bíi 2 weeks ago Àbújá lè máa ní mo wà because mo ṣe mo rí àwọn ìrìn àjò ni mo ti kọ over 21 national legislative bills bíìlì yẹn dẹ̀kẹ̀ méje nínú ẹ̀ ó ti ní òǹtẹ̀ ìjọba àpapọ̀ nínú àwọn ìjọba ìbílẹ̀ náà wọn náà dẹ̀ ti ní ètò tiwọn náà nípínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan èyí tí ta mọ̀ sí National Youth Establishment of the National Youth Development Commission pé àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè yìí á ní nǹkan kan tó jẹ́ ẹ̀tọ́ wa nínú democracy mo dẹ̀ gbéwò yẹn kalẹ̀ torí lọ́dún kan mo lọ sílé bàbá Awólọ́wọ̀ ìyá wa Awólọ́wọ̀ Dòsùnmù Tòkunbọ̀ Awólọ́wọ̀ Dòsùnmù Dr. Tòkunbọ̀ Ambassador wọ́n kó gbogbo ìwé bàbá wa Awólọ́wọ̀ wọ́n dẹ̀ gbélé mi lọ́wọ́ lọ́fẹ̀ẹ́ ìwé yẹn pọ̀ mo nínú library mi nínú ilé pé tó fi dínkì mi pé kí n bẹ̀rẹ̀ àwọn iṣẹ́ yìí torí pé àwọn mọ̀ pé bí òye bàbá àti ibi táwọn bàbá ti bá dé pé dá pé mo ní àwọn nǹkan tí bàbá níyàn láàyò wọ́n fi kọ́ àwọn òwe yẹn fún mi bàbá máa ń kọ òfin bàbá máa ń kọ ìwé bàbá òkàn déédéé ṣe ẹgbẹ́ ọmọ Odùduwà nígbà tí bàbá náà dá ẹgbẹ́ ọmọ Odùduwà kan tó sọ di AG bí ṣe wà báyìí mo ti jáde fún òṣèlú ní under Alliance of Democracy rí ti lọ sóṣèlú mo ti jáde fún Senate mo ti jáde fún reps mo ti jáde fún Assembly kò ṣe pé àkànṣe ká máa ní pé àti ẹ̀dá sí òṣèlú torí bàbá wa Awólọ́wọ̀ náà ṣe ń ṣe nìyẹn wọ́n ṣe ń ṣẹgbẹ́ ọmọ Odùduwà náà lọ́ ń fi òṣèlú kún láṣẹ lè ní first television station lèmi náà ṣe wò ń gòkè ní ayé tiwa òfin náà ni bàbá fi ń tó o so let's begin what is called legislative re-engineering during those my years tí mo fi ń compete tí mo fi ń contest yẹn ó fún mi ní experience láti wò pé òṣèlú yìí ó dáa pọ̀ tàbá láwọn èèyàn gidi nú ẹ̀ torí pé àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tí wọ́n fẹ́ fowó tu àwọn èèyàn lójú ni wọ́n pọ̀ nú ẹ̀ ní wọ́n tó jẹ́ bí àwọn aṣíwájú ní òṣèlú ló dàbí ìgbàdàn pé wọ́n máa ń pè ní politics a dirty game politics kankan ò dirty tó bá ní àwọn èèyàn tó lè serve tó lè fi tọkàntọkàn ṣe so ibẹ̀ ni mo ti kọ National Transport Fare and Parks Management Authority Bill pé kán lè dẹ́kun ìwà àgbèrò jẹ̀mbẹ̀lẹ̀kun tó kàn wá káàkiri kò ń ṣe park committee tí àwọn ìjọba wa ń ṣe káàkiri o eléyìí táwọn graduate tí wọn níṣẹ́ tó máa jẹ́ park officer accountant àmọ́ ẹ̀pọ̀ òun lòun gbowó ojú pópó tó dẹ̀ máa account iye tí ìjọba ń make ní every park kò ń ṣe èèyàn tí a yàn tí a elect àwọn ló máa determine iye tá a máa sọ
ní ojú pópó, àwọn ló máa determine èyí tó máa gbèrò, àwọn ló máa determine even náà ọmọláńké tó ń ti ọmọláńké ṣọ́ọ̀bù wọn tún gbowó ojúmọ́ nílùú tí ìjọba ní ìlú tí tó lọ́ba tó lójúyè tó níba tó níjòyè àwọn kan kàn gbéra ọlọ́mọ gọ̀fẹ́ wọ́n á dẹ̀ máa lólé ayé bó ṣe wù wọ́n. Irú nǹkan òfin táwa gbé kalẹ̀ ni pé bí ìjọba ṣe máa mọ̀ pé bí epo bá wọ́n ìyẹn ò sọ pé kí transport wà wọ́n ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni, ṣùgbọ́n lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí epo bá ti fowó lérí bá à ń sanwó yẹn ni kò tó bá ti wá reduce epo àwọn oníjà transport sílẹ̀ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní di ẹni tó ń san wọn gógó owó ní transport ní Nàìjíríà lẹ́nu nìyẹn. Mo ṣe òfin ẹ̀ pé government must have an agency in every 7 local government. In every state local government chairman ló ní right láti lọ control park. So ẹni tá elect tí graduate tó ń wáṣẹ́ nínú local government ò bá jẹ́ Igbo ò bá jẹ́ Hausa gbogbo yóò ti lè mú ẹ máa gbé nínú agbègbè yẹn ò ní ẹ̀tọ́ láti lọ ṣiṣẹ́ tó ò bá ríṣẹ́ tẹ́ pé ó lè san not less than 250,000 naira as monthly salary ni because owó wà nù transport management tó bá ṣe dáadáa tó máa dẹ̀ wà well coordinated kò ń ṣe pé káwọn tí wọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ kọ́ wọ́n máa fi ìbọn àtàdá ẹgbọ́n lànà lágége wọ́n fi ìbọn àtàdá léra wọn lójú pópó ni àmọye ọ̀dọ́ tí wọ́n ti pa nírèwèrè tó àwọn nǹkan báyìí ó wà lára àwọn òfin tí mo ṣe nínú ìtọ̀dọ́ mo ti ṣe yẹn ní pé anti-graft agency EFCC ní ICPC ló ti dojú pọ̀ wọ́n ní central anti-graft agency tó máa coordinate kí wọ́n máa ní kọ́ọ̀tì kọ̀ọ̀kan fún ẹ̀sùn kọ̀ọ̀kan so that a lè múnádóko so àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí òun ló ń pè ní kí ìjọba àwarawa kó múnádóko so bá ṣe ń ṣe náà látún ń tà láti wo òfin kan táwọn ṣiṣẹ́ lé lórí ìtàpè ní Yorùbá agenda laws that is bí standard charter ni ta fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé dìde pé lórí àwọn òfin tá a kálẹ̀ yìí àgbẹ̀ inú ìbẹ̀ làwọn náà fẹ́ kó sí táwọn tí Nàìjíríà gan tó rí lò káwọn ìjọba àbílẹ̀ wa àti ìpínlẹ̀ kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní fi lélẹ̀ torí pé ní ta fẹ́ dáṣọ fún ọrùn ẹ̀là kan wò. Ẹ ṣeun bàbá àkókò mi ń sáré ketekete bó sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan pàápàá gbalatẹ gbé mi lọ́hùn ìbéèrè ń tawọ́ tasẹ̀ nínú mi wọ́n sáré lọ sábàlẹ̀ èdè ìbò ẹ̀yọ́mọ Yorùbá ẹ má bínú torí pé nǹkan tó ń mẹ́nu bọ̀ ó ṣe pàtàkì ká sọ lédè èbó. To everyone listening to us, thank you very much for the pleasure of your time, and we have opportunity to have one of the great leader with us here, Aare Barrister Oladotun Hassan is with me that we are having this conversation together. Sir, let's look at the judiciary system in Nigeria. It's one of the things that I think that institution is completely off. What is your view about it? No, we must thank the judiciary because that is still the hope of the common man. And Nigeria is not an exception. It's just that the amount of corruption is overwhelming beyond repairs. It makes both the judge, the advocate system to be extremely corrupt. And the beautiful ones are not yet born, just like a corporate. The only thing we need is collective reorientation. Our judiciary is one of the best. We've craved new laws, we've craved new policy, new reordering of our legal system here in Nigeria. And we are advanced in Africa when it comes to lawmaking. We've had the best of judges that you can point at. These are not far-fetched from our God-given wisdom, our tenacity, our professionalism, and our quest for knowledge. But the fact that the system is overwhelmingly corrupt, and they said power corrupt and absolute power corrupt, absolutely. This is a system whereby anything goes. The government, the people in power lacks moral credence. That is, there is no ethos, there is no philosophy of governance in Nigeria. That is really affecting us. If you have a good leader, just one good leader, who will come and correct our system, even if you bring an angel to manage Nigeria with this kind of system, that system will overwhelm him and corrupt him. But if that angel has that mindset that is only coming to serve and not to look at those legis, because Nigeria is one of the richest countries, blessed with everything more than United States of America.
The world powers are looking up to us for us not to have the eyes to see how mighty we are. Because the day we realize ourselves, Russia will not have 1 inch to get close to us. We have the uranium, we have everything that can make the world go round. But because of corruption, somebody wants to sell diesel and generator, will go to power for power not to work. Somebody wants to make power at all costs, will go and bribe the judge in order for him to get that power at the expense of the people's will. These are the kind of system that are entrenched, and for us, for me particularly, I'm allergic to that, and I hate injustice. Just as I rightly said, I've led series of struggles. From my university days, I was a NANS chairman in Lagos. As I ran for student union election, I was secretary general of the student union. I was the clerk of student union. These are my experience in my university days. I stopped the increment of LASU's to school fees that was increased with more than over 500%, because we used to pay 150 naira as school fees and 250 and 350 till you graduate, ASAP 2,000. But because of democracy, somebody just felt that we must be paying 100,000 naira from 250 naira. We fought hard against that. They increased it, but we're able to meet midway that they have to refund for the indigenes alone in Lagos State. We cannot fight all, but that is a system that we are in. We were able to, when Mashuaji was running over to Fashola, then he gave over 21 Makapolo buses to my leadership. We ran an administration that brought about a lot of all these things, and that's one of the reasons why, as the president, and I'm a lawyer now, I'm working on what is called education right law bill, which I've already pushed to the National Assembly through the Ministry of Education, that we cannot continue to have ASU strike. So we are making billions from gas and oil, and from agri, from tax and all these things. What are we now going to do? Why is our education now crying for help? And education is the mainstay of our survival as a nation. And that's where we are calling that not less than 25% should be statutorily allocated from local, state, and federal government of Nigeria as a law, not a policy of government, not a cosmetic responsibility or a campaign manifesto. This will become a law. Not because I have to be in government before I contribute to my nation. Because if Nigeria is great, we can have a more greater Yoruba land. Sir, the time will not permit us to continue with this program. I do understand you have a lot of things to attend to, and also we are here in your palace. A lot of things still needs to be done. Sir, let's call it a day from here, but I just want you to advise the youth in 1 minute before we call it a day. Well, the decadence in our society today, which is fast rising, get rich syndrome, which has aroused a new money-making venture of ritualism. People beheading each other, youths just want to ride in Ferrari without walking, without carving a niche for themselves, dying at young age, getting mad, and a lot is happening. My clarion call to our youth is to go back to handwork. Being a graduate, as I am, before I gained admission into reading law, I worked as an artisan to learn photography, video coverage, and video editing as a job. Should there be that there is no job outside, I can pick up cameras, put up the studio, and still have experience in that area. So it's about, you can go learn tailoring, you have artisanship is what makes it's an SME, small and medium scale enterprise. If you don't have it, you cannot give it. The system, the vocational training, thanks to our education sector, that they are increasing vocation, not just catering or tie and dye. No, we need more vocation like IT, phone coupling, phone technology, and all that, app development. These are key areas that we need to create more learning in. So for me, our youth should come back from their high horse, come down of their high horse. We can have a new
generation of people with commitment, with hard-working spirit, with resilience, with enduring views, and we can develop a new country. So that is just my advice to them, to stop ritualism, prostitution, and sexual perversiveness. Advice to the government, because most of the time the government, especially the current government, say they are doing youth empowerment, and you will be surprised that during the youth empowerment, wheelbarrow is given to youth, okada is given to youth, and I see that as one of the useless idea to empower the youth. Please advise the government on this. This is a system that we just continue to look at the cosmetic approach of our governance system. A lot of our people going into government lacks wisdom, lack the temerity of what purpose government duty is all about. Some people just believe government duties to just buy picking of dustbin, cleaning the streets of environmental day, giving computer or giving grinding machine, okada and marwa. That is not government. That is just free legis and gift that it does on Christmas Day, just as you are just appreciating your people. That's not governance. That's not empowerment. That is one of the key reasons why we have brought out a bill. Because if I'm talking, I talk based on long-term solution. I don't just want to say, oh, this is the solution. That's why we are bringing what is called National Youth Development Commission. If you have a commission, development commission, in all the 704 local governments of this country, from state to the region to the national, and there is federal allocation from the federation account, we are demanding, if it is more higher, 20%, but at the minimal, 10% from federation account must go to the youth trust fund, being managed by the Central Bank of Nigeria, whereby there will be 5% tariff on all our costs. Either of the network must give us 5% or 10% of their tariff profit. From oil and gas, we must also have 5% from every oil sale that is made in every petrol station of their, not